Good morning, everyone. It gives me immense pleasure to welcome you all today. Become fifth semester for this current academic year 2020-21. From last 6 months, we are going on online itself. My dear students, because of this COVID pandemic COVID-19, we are facing so many problems and we are not engaging offline classes in our college. And now we are going to online classes to you people for this academic year 2020-21 for short period. In the days to come, we will engage the offline classes in our college according to the government rules and regulations. As per the orders from the government, we will engage the offline classes in the college in the days to come. Till that, we will engage online classes and we try to convince you people regarding the topics on our online. Before going to start the topic, I would like to introduce the fifth semester to you people. In our fifth semester, you are having 7 subjects. One is elements of costing. Second is income tax or direct cost income tax. Third is goods and service tax paper 1. Fourth is management accounting. Fifth is Indian financial market. And sixth is economics and seventh is computer subject. There are totally 7 subjects for this BCom fifth semester. Out of these 5 subjects, out of these 7 subjects, 5 subjects are related to our commerce department. And the 5 subjects are allocated in between our departmental members. Being a HOD of commerce, I am going to engage the elements of costing and management accounting, principles of management accounting. 2 subjects I will engage for this 5th semester, and 2 subjects will be engaged by Professor Srimati Rupali Patil, and one is engaged by Dr. M.B. Yalgudi. I will engage cost accounting, that is called as elements of costing, and second is management accounting. Rupali Patil madam will engage income tax paper 1 and goods and service tax paper 1. And Dr. M.B. Yalgudi will engage Indian financial markets. Okay, this is the distribution of workload among our department. And I think Professor M.B. Yalgudi has already started online classes. And at the same time, Rupali Patil madam also engaging the online classes. Today I am going to engage online classes to you people. In the days to come, I will engage the offline classes. Don't worry. For time being, I am going to engage online classes. My subjects are 2. One is elements of costing, another is management accounting. In the elements of costing, there are 5 units. Regarding examination, regarding your internal assessment, I will not go for explaining, because regarding internal assessment and regarding your examinations, question papers, everything is known to you people. Today I am going to
introduce the syllabus and try to start my topics. First of all, I will tell you something about the elements of costing. The elements of costing is having 5 chapters. There are 5 units. The first unit is introduction of costing. In the introduction of costing, we will study how this cost accounting came into existence, what is the base, and what is the history of this cost accounting, what is cost, what is costing, what is cost accounting, and what is cost accountancy, what are the different terms used in the technical terms used in this cost accounting, and what are the advantages of this cost accounting, disadvantages of cost accounting, distinction between costing and financial accounting, then the installation of costing system in the business, and demerits of this costing system. This is the first unit. In this first unit, we study this one. And second unit is elements of costing. Second unit is elements of costing. In this elements of costing, we will study what are the elements of cost. There are mainly 3 elements of cost. One is material, second is labor, and third is expense or overhead. There are 3 elements of cost. We study in detail these elements of cost in the second unit. And third unit is material. The first element of cost is called as material. That material will be studied in detail, how to purchase material and how to utilize the material to reduce the cost and to control the cost of material. That all is studied under the material costing. That means the third unit regarding material. Regarding purchase of material, how to purchase, where to purchase, how much to purchase, at what cost we have to purchase. All these things we study in the material chapter. And how to preserve that material in the Godown or store. Storing the material and use of that material in the production unit, and record keeping and recording the cost and reducing the cost and controlling the cost comes under the third unit, that is called as material. How to reduce the cost and how to control the cost of material. All we will study in the material costing. That is the third unit. And fourth unit is labor costing. Labor costing is the second element of cost. Labor is the second element of cost. Then how to control the labor cost so as to reduce the labor cost. Labor cost control. This labor cost control starts with appointment of laborer and ends with the retirement of laborers. That is, whatever steps we take to appoint a laborer and ends with the retirement of labor. From appointment to the retirement, whatever costs we incur on the laborers, recording and control of that labor cost will be studied under the fourth unit, that is called as labor cost. And fifth unit is overhead. Overhead is nothing but it is the expense, indirect expense. All the indirect expense, whatever indirect expenses we incur in the course of producing the goods and services will be recorded and
used for controlling the cost of production. That we will study in the fifth unit, that is called as overhead. Like this, there are 5 units in the cost accounting. First unit is introduction of costing. Second unit is the elements of costing. Third unit is material costing. Fourth is labor costing. Fifth is uh, overhead. Okay, 5 units. In the same way, there are 5 units in the management accounting syllabus. In the management accounting, first unit is the introduction to management accounting. Introduction to management accounting. In the introduction of management accounting, we study the history of management accounting, features of management accounting, needs of management accounting, advantages, disadvantages of management accounting, and its relation with the other subjects of business. We'll study this one in the introduction unit. And second unit is interpretation and analysis of management accounting. Interpretation and analysis, or analysis and interpretation. In the analysis and interpretation, how to analyze the analyze the accounting data and interpret that data so as to use in the management. Analyzing the available accounting information and interpretation of that accounting information as per the requirement of the management. That is called as analysis and interpretation. That is the second unit. And the third unit is ratio analysis. In the ratio analysis, we study the different ratios coming under the management accounting. We calculate the different ratio for the decision making of the management. All those ratios we study in the third unit, that is called as ratio analysis. And fourth unit is fund flow analysis. Fund flow analysis means flow of fund into the organization and out of the organization. How the movement of fund is there in and out of the organization. Inflow and outflow of funds is studied in the fourth unit, that is called as fund flow analysis or fund flow chapter. And last chapter is cash flow analysis. In the cash flow analysis, we study the flow of cash, inflow of cash and outflow of cash of the business concern is studied, and it is used for management decision making regarding short-term decisions, availability of cash, liquidity of cash. That is studied on the basis of inflow of cash and outflow of cash. That is called as cash flow statements. Like this, there are 5 units in the management accounting. One is introduction, second is analysis and interpretation, third is ratio analysis, fourth is fund flow statement, and last is cash flow statement. Okay, these are the 5 units in the management accounting. So 5 units in cost accounting and 5 units in management accounting. This is the basic information regarding the syllabus. And now I would like to start the cost accounting. In the cost accounting, the first unit is introduction of costing. Okay. The first unit is introduction to cost accounting. The introduction regarding the cost accounting is the human civilization has witnessed human civilization has been a witness to the concept of cost accounting from the time of
immemorial. The nomenclature and understanding has changed over time. Earlier, the kings used to appoint the representatives to check on the adherence to the cost by the shopkeeper, imposing heavy penalties on those who attempt to default from the present prescribed system. Suppose any commits the default and they imposes heavy penalties on those peoples. This helped to keep the cost constant for a long period in that era. In the olden days, the kings uses or the appoints the representative to control the cost. Someone commits the mistakes, on them they impose heavy tax or heavy penalties. Because of these heavy penalties, the people always try to avoid the heavy taxes or heavy penalties, and they run their business smoothly according to the rules and regulations of the king. Okay. And the First World War. The First World War, most of the manufacturing was done on the cost plus system. After the First World War, during the First World War, or from the First World War, the system introduced was cost plus. What is cost plus? The people started to produce the product, and to product, that product is sold in the market by adding some margin of profit to the cost. That is called as cost plus system. This was introduced during the First World War, after the First World War. And the Second World War witnessed a blanket control over the prices due to government legislations. After the Second World War, government legislations came into existence and blanket control over the prices have started. Blanket control over the prices is witnessed because of this Second World War. Second World War witnessed blanket system because of government rules and regulations. And this made it imperative for the industrialists to constantly work towards the improvement of the quality of the product. Quality of the product, accuracy in tracing the cost of each job or product, and to control the cost. When the government legislation started the blanket control over the prices, the businessman or the industrialist started to or trying to know the new methods or new techniques of controlling the cost or improvement of the quality of the product to sell their product in the market. And this object or these objectives were not fulfilled by the financial accounting, which has its own limitation. The financial accounting has having its own limitations. Dear friends, ಆದಿ ಕಾಲದಿಂದಲೂ ಈ ಒಂದು ಕಾಸ್ಟ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ತನ್ನ ಹೆಸರನ್ನ ನಾಮಕರಣವನ್ನ ತನ್ನದೇ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ರೀತಿಯಾಗಿ ಬದಲಾವಣೆ ಹೊಂದ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನೆಮಾನಿಕಲ್ಚರ್ ಅಂಡ್ ಅಗ್ರಿ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಚೇಂಜ್ ಓವರ್ ಟೈಮ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅದು ಆದಿ ಕಾಲದಿಂದ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗ್ತಾ ಬಂದಿದೆ. ಯಾವ ರೀತಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಕಿಂಗ್ಸ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು, ತಮ್ಮದೇ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳನ್ನು ನೇಮಿಸಿ ವ್ಯಾಪಾರಸ್ಥರ ಮೇಲೆ ದಬ್ಬಾಳಿಕೆಯ ಮುಖಾಂತರ ಬೆಲೆಯನ್ನ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು. ಯಾವ ವ್ಯಾಪಾರಸ್ಥ ಒಂದು ಸರ್ಕಾರ ನಿಯಂತ್ರಣ ಬಿಟ್ಟು ಬೆಲೆ ನಿಗದಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ದ, ಅವನ ಮೇಲೆ ಹೇರಳವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ದಂಡವನ್ನು ವಸೂಲು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಹಾಕಿ ಅವರು ವೆಚ್ಚವನ್ನ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು. ಆ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಪದ್ಧತಿ
ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇತ್ತು. ಹೌದಾ? ಆಮೇಲೆ ಅದನಂತರ ಅದನ್ನ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗ್ತಾ ಬಂದು ಒಂದು ಮೊದಲನೇ ಜಾಗತಿಕ ಯುದ್ಧ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಆ ಮೊದಲನೇ ಜಾಗತಿಕ ಯುದ್ಧ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಖಾಲಿ ಮಾಡಿ ಕೊಟ್ಟಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಕಾಸ್ಟ್ ಪ್ಲಸ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಖಾಲಿ ಮಾಡಿ ಕೊಟ್ಟು. ಏನ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅವ್ರ ಏನ್ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ್ರ, ತಾವೇನ್ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ವೆಚ್ಚ ಬರ್ತದ ಆ ವೆಚ್ಚಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಲಾಭವನ್ನ ಕೂಡಿಸಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನ ತಂದ್ರು. ಅದು ಕಾಸ್ಟ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಪದ್ಧತಿ ಅಂತ ಬಂತು. ಅಲ್ಲಿ ಆ ರೀತಿ ಹೆಸರು ಬಂತು. ರಾಜರು ಆ ರೀತಿ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು. ಎರಡನೇದವ್ರು ಈ ರೀತಿ ನಿಯಂತ್ರಣವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅಂದ್ರ ಮುಂದೆ ಬ್ಲಾಂಕೆಟ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಓವರ್ ದಿ ಪ್ರೈಸಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಸರ್ಕಾರನ ನಿಯಂತ್ರಣ ಬಂತು. ಯಾವಾಗಂತ ಕೇಳಿದ್ರ ಎರಡನೇ ಮಹಾಯುದ್ಧ, ಒಂದನೇ ಮಹಾಯುದ್ಧ ಮುಗಿದ ಅಥವಾ ಒಂದನೇ ಮಹಾಯುದ್ಧದ ನಂತರ ಬಂದದ್ದು ಯಾವ್ದಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಕಾಸ್ಟ್ ಪ್ಲಸ್ ಅಂತ ಬಂತು. ಕಾಸ್ಟ್ ಪ್ಲಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದು? ನಾವೇನು ವೆಚ್ಚ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಲಾಭವನ್ನು ಕೂಡಿಸಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಪದ್ಧತಿ ಬಂತು. ಆಮೇಲೆ ಎರಡನೇದು ಸರ್ಕಾರ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ, ಸರ್ಕಾರ ಒಂದು ಸಂವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ತನ್ನದೇ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಾಯ್ದೆ ಕಾನೂನುಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿ ಬ್ಲಾಂಕೆಟ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಓವರ್ ದಿ ಪ್ರೈಸಸ್ ಅಂತ ಬಂತು. ಈ ಬೆಲೆ, ಈ ವಸ್ತುಗೆ ಈ ರೀತಿ ಬೆಲೆ ಕಟ್ಟಬೇಕು, ಈ ವಸ್ತುಗೆ ಈ ರೀತಿ ಬೆಲೆ ಕಟ್ಟಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಬಂತು. ಅದನ್ನ ನಾವ್ ಏನ್ ಕರಿತೀವಿ? ಬ್ಲಾಂಕೆಟ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಓವರ್ ದಿ ಪ್ರೈಸಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಹೌದಾ? ಇವೆರಡೂ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಉತ್ಪಾದಕರಿಗೆ ಆಗ್ಲಿ ಅಥವಾ ಮಾರಾಟ ಮಾಡೋರಿಗೆ ಆಗ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ತೊಂದರೆಗಳು ಬಂದು. ಯಾಕೆಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಸರ್ಕಾರ ಹೇರಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ ವಸ್ತುವನ್ನು ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡುವುದು, ಅವಾಗ ಬಹಳಷ್ಟು ತೊಂದರೆಗಳು ಬಂದು ಅವಾಗ ಅವ್ರು ಏನ್ ಹುಡುಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ರಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ಗುಣಮಟ್ಟದ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಆ ಗುಣಮಟ್ಟವನ್ನ ಒಳ್ಳೆಯ ಗುಣಮಟ್ಟವನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು, ವಸ್ತುವನ್ನ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಮಾಡಿ ವೆಚ್ಚವನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ ಕೆಲಸವನ್ನ ಸರಿಯಾದ ಟೈಮಿಗೆ ಮುಗಿಸಿ ಗ್ರಾಹಕನಿಗೆ ಬೇಕಾದ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ತಲುಪಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಹೊಸ ಹೊಸ ದಾರಿಗಳನ್ನು ಹುಡುಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೊರಟ್ರು. ಅವಾಗ ಅವ್ರು ಬರೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಫೈನಾನ್ಸಿಯಲ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ನಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ದಾರಿ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ. ಅವ್ರ ದಾರಿ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂದ್ರ ಈ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಅನ್ನೋದಕ್ಕ ದಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಟ್ರು. ಆ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಅನ್ನೋದು ದಾರಿ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಏನ್ ಕಾರಣ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರ ಫೈನಾನ್ಸಿಯಲ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ನಲ್ಲಿ ಇದ್ದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನ್ಯೂನತೆಗಳು. ದಿ ಮೇನ್ ಡ್ರಾಬ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಫೈನಾನ್ಸಿಯಲ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ gives birth to the cost accounting. Okay. Then what are the limitations of this cost accounting? The first limitation of financial accounting. Sorry. The limitations of financial accounting. The first limitation of financial accounting is historical nature. The nature of financial accounting is historical in nature, means the record keeping. The financial accounting starts with the transaction and ends with the final account. You know the accounting cycle. The accounting cycle starts with recording the transaction, ends with final account. So from the point of transaction to the point of final accounts, all the transactions are recorded only after the completion or happening of the event. That is called as historical in nature. ಘಟನೆ ಘಟಿಸಿದ ಮೇಲೆ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ನೋಂದಣಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಘಟನೆ ಘಟಿಸಿದ ಮೇಲೆ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಅದು ಅದಕ್ಕೂ ಉಪಯೋಗ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಯಾಕಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸಾಯುವಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನಾವೇನಾದ್ರೂ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿ ಅವ್ನು ಉಳಿಸ್ಕೋಬಹುದು, ಸತ್ತ ಮೇಲೆ ಉಳಿಸ್ಕೊಳ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಹಿಸ್ಟಾರಿಕಲ್ ಇನ್ ನೇಚರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಎರಡನೇದು ಶೋಸ್ ಓನ್ಲಿ ಓವರಾಲ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್. The financial accounting shows overall performance of that aspect. The financial accounts shows the overall performance but not the individual performance. The P&L account shows the profit of the whole business concern for the year. Balance sheet shows the whole business position of the year. Individual performance is not ascertained in the financial accounting. ನಮ್ಗೆ ಲಂಸಮ್ ಸಿಕ್ಬಿಡ್ತದ, ಟೋಟಲ್ ವೇಜಸ್ ಎಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾಗ್ತೈತಿ ಹೊರತಾಗಿ ಯಾವ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ದಾಗ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ವೇಜಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ. ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಅಂದ್ರ ಟೀಟ
ಈಗ ಸೇಲ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಒಂದೇ ಸಿಕ್ಕಿಬಿಡ್ತೈತಿ. Sales is one performance. That sales, total sales is available, but area-wise sale is not available to you people in the final accounts, or the product-wise sale is not available in the accounts. Therefore, overall performance is available, but individual performance is not available in the financial accounts. Therefore, it fails to fulfill the requirements of the businessman. And third drawback is no objective classification. The costs are not classified, or expenses or incomes are not classified on the basis of objective of the business concern. The costs are classified on the basis of nominal account or personal account, capital nature or revenue nature. On the basis of the revenue nature or capital nature, or on the basis of person or asset or the expense or income. On this way, we classify the expenses and transactions, but not on the basis of objective of the business concern. Objective of the business concern. Therefore, this financial accounting is not useful. The next drawback is distinction between direct and indirect expenses. There is no direct distinction between direct expenses and indirect expenses. Direct expenses means the expenses which are directly related with the production of goods and services. Indirect expenses means these are the expenses which are incurred to help the direct expense. ಯಾವುದು ನೇರವಾಗಿ ಖರ್ಚಾಗ್ತದೆ, ಯಾವುದು ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ಖರ್ಚಾಗ್ತದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿ ಫೈನಾನ್ಸಿಯಲ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ನಲ್ಲಿ. ಹೀಗಾಗಿ ಇದು ಉಪಯೋಗ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಯಾವ ರೀತಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಕೆಲಸ ಮಾಡೋರು ಯಾರದಾರ ಅವರಿಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಕೆಲಸ ಮಾಡೋರ್ ಮೇಲೆ ಇರ್ತಾರ ಅವರಿಗೆ ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಯಾವ ರೀತಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಅಸಲಿನ್ಗಿಂತ ಬಡ್ಡಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಬಾರ್ದು, ಅದಕ್ಕೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. Fourth and fifth is fails to analyze the material losses. In the financial accounting, there is no measures or suggestions to control the material loss. Material control is not possible. Fails to analyze material losses. That is also not possible. That is possible in the financial accounting, cost accounting. Labor cost control. There is no measures to the control of labor cost. We record the labor cost systematically, no doubt. Everything is accurate and completed one and systematic. Financial accounting is systematically recorded, accurately recorded, but whatever record is there, that record is not useful for control of cost. Labor cost is not controlled. There is no suggestions for controlling the labor cost. The next is idle facilities. The financial accounting will not find out the idle capacities of the business concern, which is idle and which is working at the full capacity. If you know the idle capacities of the business concern, you can utilize that idle capacity in the future to increase your production and to increase your strength. But that is not possible in the financial accounting. ಯಾವುದು ಕುಲ್ಲ ಕೂತೈತಿ, ಯಾವುದು ಕೆಲಸ ಪೂರ್ತಿ ಆಗ್ತದ, ಯಾವುದು ಇನ್ನ ನಾವು ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಉಪಯೋಗ ತಗೊಂಡಿದೀವಿ, ಇನ್ನ ಯಾವ್ದನ್ನು ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಉಪಯೋಗ ತಗೊಂಡಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಇಲ್ಲಿನೂ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ. ಬರೀ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಇರ್ತದ, ನಾವ್ ಎಷ್ಟು ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದೀವಿ, ಎಷ್ಟು ಬಂತು, ಎಷ್ಟು ಹೋಯ್ತು ಎಲ್ಲ ಅಗದಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಇರ್ತದ. ಐಡಿಲ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಅಥವಾ ಐಡಿಲ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿಗಳು ಏನಿದಾವು ಅವು ಏನಿದಾವು ಅವನ ಉಪಯೋಗ ನಾವು ತಗೊಳಕ್ ಬರುದಿಲ್ಲ ಫೈನಾನ್ಸಿಯಲ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್. ನೋ ಕಾಸ್ಟ್ ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್. Whatever the financial accounting we maintained, that financial accounting is not useful for comparison. We are not possible to compare. If you compare the cost, automatically you can say that you are efficient or inefficient. If it is not possible to compare one another, then it is not possible to say the efficiency.
ನೀವು ಯಾವಾಗ ಒಬ್ಬರದ್ದು ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಕೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಏನೋ ಒಂದು ಆಧಾರ ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಆದ್ರೆ ಫೈನಾನ್ಸಿಯಲ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ನಲ್ಲಿ ಆ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈ ಡಿಟೀರಿಯರೇಷನ್ ಆಫ್ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್. Whatever results you ascertain, trading results or financial results that are not correct because they are calculated at the end of the year. The activities undertaken at the beginning, result is at the end of the year. Then at the end of the result, you say the result. Then what is the position of the business concern? ಯಾವಾಗ ವರ್ಷದ ಮೊದಲ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ಫಲಿತಾಂಶವನ್ನು ಕೊನೆಗೆ ಹೇಳ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ತಗೊಂಡು ಏನ್ ಮಾಡೋದು? ಯಾವ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ಬೇಕು ಆ ಟೈಮ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಉಪಯೋಗ ಇಲ್ಲ. Only monetary information. The financial accounting records only monetary aspect but not the non-monetary aspects. It is only quantitative in nature but not qualitative factors. The qualitative factors are not considered in this financial accounting. Then fixation of price for the product. Fixation of product price. In financial accounting, you are not able to fix the price of the product because it is historical in nature. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವಸ್ತುವಿನ ಬೆಲೆಯನ್ನು ನಿಗದಿ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ. ಹೆಂಗ್ ನಿಗದಿ ಮಾಡೋರು? ಬೆಲೆಯನ್ನು ನಿಗದಿ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೀವು ಮಾರಿದ ನಂತರ ಬರೀತೀರಿ, ಖರೀದಿ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಬರೀತೀರಿ. ಒಂದು ವಸ್ತುವಿನ ಬೆಲೆ ಹೆಂಗಪ್ಪ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ. That is not possible. Then inventory levels cannot be controlled. Inventory means whatever we put in the process of production, that is called as inventory. ಯಾವುದಾದನ್ನ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ನಾವು ತಂದು ಇಡಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಇನ್ವೆಂಟರಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಯಾವುದಾದನ್ನ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ತಂದು ಇಟ್ಕೋಬೇಕು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಇತಿಮಿತಿಗಳು ಇಲ್ಲ. There is no limits. Then last disadvantage is lack of data for decision making. Whatever information the financial accounting provides, that is not useful for the decision making of the business concern. ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಉಪಯೋಗ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಈ ರೀತಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಈ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ತಗೊಂಡು ನಾವು ವೆಚ್ಚವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ನಾವು ವೆಚ್ಚವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಕೊಡೋಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಯಾವಾಗ ವ್ಯಾಪಾರಸ್ಥರಿಗೆ ಅಥವಾ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲಿಸ್ಟ್ರಿಗೆ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಬಂತು, ಅವಾಗ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಬೇಕು, ಅದರ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಕಾಸ್ಟ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಬಂತು. ಕಾಸ್ಟ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಬಂತು. ಇನ್ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್, ಕಾಸ್ಟ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಕೌಂಟೆನ್ಸಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನ? ಮೊದಲೇ ಶಬ್ದನ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡೋದು ಕಾಸ್ಟ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಕಾಸ್ಟ್? ಎರಡನೇದು ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್. ಮೂರನೇ ಹಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್. ನಾಲ್ಕನೇ ಹಂತ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಕೌಂಟೆನ್ಸಿ. ದೇರ್ ಆರ್ 4 stages. ಆ ಅಂತ ಬರ್ತಾವ, ಮುಂದೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಬರ್ತಾವ, ಅವು ಇನ್ನೂ ಬಹಳ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಪಾರ್ಟ್ ಬರ್ತದ. ಆದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಲೆವೆಲ್ ಇರೋದು ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಬರ್ತದೆ. ಇದು ವಾಟ್ ಈಸ್ ಕಾಸ್ಟ್? Cost sacrifice resource to obtain something. What is cost? Cost means sacrifice resource to obtain something. Sacrifice. ನೀವು ಏನ್ ಬಿಟ್ಟು ಕೊಡ್ತೀರಿ, ನಿಮ್ ಸಂಪನ್ಮೂಲವನ್ನ ಎಷ್ಟು ಬಿಟ್ಟು ಕೊಡ್ತೀರಿ, ಆ ಬಿಟ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂತ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಅಥವಾ ನೀವು ಆಸ್ತಿ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಕಾಸ್ಟ್ ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. Sacrifice resource to obtain something. It is a word which covers lot of things. Sacrifice resource. ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ ಅದನ್ನ ಪಡಿಲಿಕ್ಕೆ. ಈಗ ತಿಳ್ಕೊಳ್ರಿ, ಒಂದು ಪೆನ್ ಪಡಿಲಿಕ್ಕೆ ನೀವೇನು ಕೊಡ್ತೀರಿ? ಸರ್ 10 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಿ. 10 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಅದು 10 ರೂಪಾಯಿ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಒಂದು ಪೆನ್ ಪಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನೀವು 10 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಟಿರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ, 10 ರೂಪಾಯಿ ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ, ಅದು ನಿಮ್ ರಿಸೋರ್ಸ್. 10 ರೂಪಾಯಿ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಆ ಪೆನ್ ತಗೋತೀರಿ, ಆ ಪೆನ್ ತಗೋತೀರಿ, ಅದು ಸಮಥಿಂಗ್ ಅದೇನಂದ್ರೆ ಒಂದು ವಸ್ತು. ಆ ಪೆನ್ ತಗೊಳಕ್ 10 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಟಿರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿರಲ್ಲ, ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸ್ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಟು ಅಬ್ಟೈನ್ ದಿ ಥಿಂಗ್. ಒಂದ್ ಥಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಒಂದು ಪೆನ್ ಬೇಕಾಯ್ತು, ಒಂದ್ ಪೆನ್ ತಗೋಬೇಕಾಯ್ತು. ಒಂದ್ ಪೆನ್ ತಗೋಬೇಕಾದ್ರೆ ರೇಟ್ ಬಿಟ್ಟು ಕೊಟ್ರಿ, ನಿಮ್ದ 10 ರೂಪಾಯಿ ಬಿಟ್ಟು ಕೊಟ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಆ 10 ರೂಪಾಯಿ ಬಿಟ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಏನದು ಕಾಸ್ಟ್.
ಅದೇ ರೀತಿ ಒಂದು ಅಂಗಡಿ ಕೇಳ್ತೀನಿ ನೀವು, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಅವನ್ ಕೇಳಿದ್ರ ಅವ ಹೇಳ್ತಾನ ಇಟ್ ಕಾಸ್ಟ್ 7 ರೂಪಾಯಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ನಿಮಗ್ 10 ರೂಪಾಯಿ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಯ್ತು, ಅವ್ನ್ 7 ರೂಪಾಯಿ ಆಯ್ತು. ಯಾಕ? ಅವ್ ಬಿಟ್ ಕೊಟ್ಟದ್ದು ಎಷ್ಟು ಕೇಳಿದ್ರೆ 1 ಪೆನ್ನಿಗೆ 7 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾವ. ಯಾರ ಕಡೆಗೆ? ಹೋಲ್ಸೇಲರ್ ಕಡೆ ಖರೀದಿ ಮಾಡಿರ್ತಾವ. ಹೋಲ್ಸೇಲರ್ ಖರೀದಿ ಮಾಡಿದ ಕಡೆಯಿಂದ ಖರೀದ ರಿಟೇಲರ ಸರಿಯಾಗಿ ಕೊಡಿದ್ನ ನೀವು ಬಿಟ್ಟು ಕೊಟ್ಟದ್ದು 10 ರೂಪಾಯಿ, ರಿಟೇಲರ್ ಬಿಟ್ಟು ಕೊಟ್ಟದ್ದು 7 ರೂಪಾಯಿ. 7 ರೂಪಾಯಿ ಅವನಿಗೆ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಯ್ತು. ಇನ್ನ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಹೋಲ್ಸೇಲರ್ ಇಂದ ರಿಟೇಲರ್ ಇಂದ ನೀವು ಹೋಲ್ಸೇಲರ್ ಕೇಳಿದ್ರ ಹೋಲ್ಸೇಲರ್ ಕೇಳಿ ಏನಂತಾನ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರ 1 ಪೆನ್ನಿಗೆ 5 ರೂಪಾಯಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. 5 ರೂಪಾಯಿ ಹಾಕ್ತೀವಿ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ 5 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಟ ಅಂತ ತಗೊಂಡಿರ್ತಾವ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವನು 5 ರೂಪಾಯಿ ಬಿಟ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ. ಹೋಲ್ಸೇಲರ್ 5 ರೂಪಾಯಿ ಬಿಟ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ, ರಿಟೇಲರ್ 7 ರೂಪಾಯಿ ಬಿಟ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನ, ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಕಸ್ಟಮರ್ ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟನ 10 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಟ. ಏನಾದ್ರು ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡಿದವ್ ಕೇಳಿದಂದ್ರ ಎಷ್ಟು ಬಿಟ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ಯಪ್ಪ ಇದಕ್ಕಂತ ಕೇಳಿದ್ರ 1 ಪೆನ್ನಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಬಿಟ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರ ಅವ್ನು ಹೇಳ್ತಾನ ನಾ ಬಿಟ್ಟು ಕೊಟ್ಟದ್ದು 1 ಪೆನ್ನಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರ 3 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಟೇನಿ ಪೆನ್ನಿಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನ. ಲಾಭ ಎಷ್ಟ? 2 ರೂಪಾಯಿ. ಆ 3 ರೂಪಾಯಿ ಹೆಂಗಂತ ಕೇಳಿದ್ರ ಮಟೀರಿಯಲ್ 1 ರೂಪಾಯಿ, ವರ್ಕರ್ ಪಗಾರ 1 ರೂಪಾಯಿ ಬೀಳ್ತತಿ, ಇನ್ನಿತರ ಖರ್ಚು 1 ರೂಪಾಯಿ ಬರ್ತತಿ. 3 ರೂಪಾಯಿ ಕೂಡಿ 1 ಪೆನ್ ತಯಾರಾಗ್ತತಿ. 3 ರೂಪಾಯಿದ 1 ಪೆನ್ ತಯಾರಾಗ್ತತಿ. ಕಾಸ್ಟ್ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅವ ಎಷ್ಟತನ 3 ರೂಪಾಯಿ ಹೇಳ್ದ. ಯಾರ? ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರರ್. ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರರ್ ಹೆಂಗ್ ಹೇಳ್ದಂದ್ರ ಅದ್ರ ಏನ್ ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸ್ ಮಾಡಿದ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಕೊಟ್ಟಾನ, ಲೇಬರ್ ಕೊಟ್ಟಾನ, ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಾನ. ನೀವು 3 ಕೂಡಿಸಿ 3 ರೂಪಾಯಿ ಮಾಡಿದ. 3 ರೂಪಾಯಿ ಒಂದು ಖರ್ಚು ಆಗೈತಿ, 3 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ, ಅದಕ್ಕೆ 3 ರೂಪಾಯಿ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಂದ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರರ್. ಹೋಲ್ಸೇಲರ್ ಅದನ್ನ ಎಷ್ಟಕ್ಕೆ ತಗೊಂಡಿರ್ತಾನ? 5 ರೂಪಾಯಿ ತಗೊಂಡಿರ್ತಾನ, 5 ರೂಪಾಯಿ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಂದ. ರಿಟೇಲರ್ ಅದನ್ನ 7 ರೂಪಾಯಿ ತಗೊಂಡಿರ್ತಾನ, 7 ರೂಪಾಯಿ ರಿಟೇಲರ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಂದ. ನೀವು ಕಸ್ಟಮರ್ 10 ರೂಪಾಯಿ ತಗೋತೀರಿ, ಅದಕ್ಕೆ 10 ರೂಪಾಯಿ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೆ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದು? ಕಾಸ್ಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸ್ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಟು obtain ಸಮಥಿಂಗ್. ನೀವ್ ಏನಾರೇ ತಗೋಬೇಕಾದ್ರ ತಗೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಬಿಟ್ಟು ಕೊಡ್ತೀರಿ ಅದು ಕಾಸ್ಟ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ಕಾಸ್ಟ್. That is called as cost. Any doubt? Then next is costing. What is costing? Costing is nothing but process of ascertaining the cost. Process of ascertaining the cost is called as costing. How to ascertain the cost? ನೀವು ಕಸ್ಟಮರ್ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ರಿಟೇಲ್ ತಂಗ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಅಥವಾ ಹೋಲ್ಸೇಲರ್ ಏನ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಅದಕ್ಕೆ ಹಾಕ್ಬೋದು, ಅವಶ್ಯಕತೆ ಬರಲ್ಲ, ರೊಕ್ಕ ಕೊಟ್ಟು ತಗೊಂಡಿರ್ತೀರಿ. ಆದ್ರೆ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಹೇಳ್ತಾ ಕಾಸ್ಟ್ ಹೆಂಗ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಕಂಡು ಇಡ್ತಂತ ಕೇಳಿದ್ರ ಒಂದು ಪೆನ್ ತಯಾರು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಎಷ್ಟು ಇತ್ತು, ಕಚ್ಚಾ ವಸ್ತು, ಲೇಬರ್ ಖರ್ಚು ಎಷ್ಟು ಬಂತು, ಇನ್ನಿತರ ಖರ್ಚು ಎಷ್ಟು ಬಂತು, ಅವೆಲ್ಲ ಕೂಡಿಸಿ ಒಟ್ಟ ಎಷ್ಟು ಖರ್ಚು ಬಂತು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಾವೇನ್ ಕರಿತೀವಿ? ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಈಟಾ. ಸೊ ಒಂದು ಪೆನ್ ತಯಾರು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಎಷ್ಟು ಬೇಕು, ವರ್ಕರ್ ಪಗಾರ ಎಷ್ಟು ಬೇಕು, ಇನ್ನಿತರ ಖರ್ಚು ಎಷ್ಟು ಬೇಕು, ಎಲ್ಲ ಕೂಡಿಸಿ ಎಷ್ಟು ಬಂತು ಅನ್ನೋದು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋಕೆ ನಾವೇನ್ ಕರಿತೀವಿ? ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. Therefore, process of ascertaining the cost is called as costing. Next step is cost accounting. What is cost accounting? Process of accounting for cost. Process of accounting for cost is called as cost accounting. Means application of accounting principles and techniques to ascertain the cost is called as cost accounting. You have to apply the accounting principles and techniques to ascertain the cost and know the profitability of the business concern is called as cost accounting. ಒಂದನೇ ಹಂತದಾಗ ಏನ? ವೆಚ್ಚ ಎಷ್ಟು, ವೆಚ್ಚವನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳೋಕೆ ನಾವೇನ್ ಕರಿತೀವಿ? ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಮೂರನೇ ಹಂತ ಆಗಿದ್ರೆ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ವೆಚ್ಚವನ್ನ ಲೆಕ್ಕ ಇಡೋದು. ಹೆಂಗ್ ಲೆಕ್ಕ ಇಡೋದು? ಲೆಕ್ಕಶಾಸ್ತ್ರದ ತತ್ವ ನಿಯಮಗಳನ್ನ ಅನುಸರಿಸಿ ಲೆಕ್ಕವನ್ನ ಕಂಡುಕೊಂಡು ಲಾಭ ನುಕ್ಸಾನವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋದಕ್ಕೆ ನಾವೇನ್ ಕರಿತೀವಿ? ಅದು ಕಾಸ್ಟ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್. ಕಾಸ್ಟ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ is the process of applying the cost accounting principles and techniques to ascertain the cost and ascertain the profit of the business concern is called as cost
accounting. Then next stage is cost accountancy. Cost accountancy means practice of costing and cost accounting. If you start the practice of costing and cost accounting, what is costing? Costing means ascertaining the cost. What is cost accounting? Accounting, application of accounting principles and techniques for the ascertainment of cost. Practicing this means you have to become a professional person to ascertain the cost and apply the costing principles and techniques and apply this for the decision making purpose of the business concern is called as cost accounting. ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗಬೇಕಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದನೇ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಂತ ಬರ್ತೈತಿ, ಬರೀ ವೆಚ್ಚ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಎರಡನೇ ಹಂತದಲ್ಲಿ ನಾವ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಕೇಳಿದ್ರ ವೆಚ್ಚವನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋದ. ವೆಚ್ಚವನ್ನ ಕಂಡುಹಿಡಿದ ನಂತರ ವೆಚ್ಚಕ್ಕ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ನಿಯಮಗಳನ್ನ ತತ್ವಗಳನ್ನ ನಂತರ ಪದ್ಧತಿಗಳನ್ನ ಅಳವಡಿಸಿ ವೆಚ್ಚವನ್ನ ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋದಕ್ಕ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇದನ್ನ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ಕೋತ ಹೊಂಟ್ರಿ ಅಂದ್ರ ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಸಿಗ್ತೈತಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರ, ಇದನ್ನ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ರ ನಿಮಗ ಅದರಲ್ಲಿ ನೀವು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಆಗಿ ಜ್ಞಾನವನ್ನ ಗಳಿಸಿ ಅದರಲ್ಲಿ ವಿದ್ವಾನ್ರಾಗಿ ಅದರ ಉಪಯೋಗ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ.